So huyu gayism Malema, huyu ndo sasa ni mtu ambayo anajaribu kulecture Raila. Gayism man, unaona hiyo bandera amebeba. Hiyo bandera amebeba ni LGBT. Gayism, Silly Queen. Yeye ndiye alipinga Museveni kukataa mambo ya gayism. Yeye ndiye alipinga Museveni akisema wale ambao walipatikana wakifanya gayism wanauliwa. Huyu ndo sasa anajaribu huyu ndo sasa anajaribu kulecture Raila Kenya. Anajaribu kulecture Raila Kenya. Huyu mnamuona hapa anajaribu kulecture Raila Kenya sasa. Huyo mtu wa Kenya Kwanza amekupea report, amekudanganya ndugu yangu. Kwanza deal na mambo ya issue ya South Africa. Pigana wazungu wape shamba zenu. Wazungu ambao wanaown nchi mzima, half of the county wealth belong to wazungu. Nyinyi South Africa huna kitu. Na ulipata uhuru juzi 90 years. Hata mimi ningekuwa nimezaliwa huko South Africa ningekuwa mimi ni warrior na wapigia na pigana juu yenu. So unataka kulecture Raila. Kwanza wewe ni gayism unataka kulecture Raila. Kwanza wewe ni Silly Queen unataka kulecture Raila. Dini na mambo ya South Africa first. Kwanza South Africa ni nini kwa Kenya? South Africa kwanza naua African ambao wanafanya kazi huko. Wanasema tunawanyang'anya kazi. Wanaua Nigeria, wanaua Tanzania, wanaua Ghanese, wanaua Kenya, wanaua Rwanda, wanasema wananyang'anywa biashara. Na South Africa ni goigoi. South Africa ni goigoi, wafanyangi kazi. South Africa ni lazy people. Wafanyi kazi. So wewe ni gayism man. Una lecture Raila. Sasa una lecture nini? Ambao una support criminal. Una support wanaume kwa wanaume wazane, wanawake kwa wanawake wazane kulingana na wewe. Alafu unasikia Wakenya wanasema tell me the truth, now you are talking. Sasa huo ndio simba ya Afrika. Huo ndio unaunganisha Afrika ambao alipinga Museveni, the president of Uganda, kupinga mambo ya LGBT. Alipinga. Museveni alifunga mambo ya gayism. Yeye akasupport, anapingana na Museveni. So ni mtu akuja na ana lecture Raila. Watu wanini wana support yeye sasa? Ame lecture vizuri. Bullshit. Gayism man anakuja kuelekea watu. Haiwezekani bana. Gayism iwezi kufundisha mtu yote. It's been 3 decades since South Africa abolished apartheid, a system of racially segregating black people from white people. The country got rid of it in the 1990s, but the spirit of apartheid is still alive in some places. One of them is Orania, a remote town in the country's north, often called the last outpost of apartheid. Why? Because Orania is a whites-only town. Black people cannot live or work here. Every job is reserved for the whites. Every task performed by white people. And yet the residents of this town insist they're not racist. Here's a report. Welcome to Orania, a remote farming town in South Africa's Northern Cape. It prints its own money, runs its own banks, has its own holidays and manages its own affairs. Sounds like the perfect township to relocate, right? Well, hold your horses. To enter Orania, you have to qualify on certain parameters. The foremost is the color of your skin. It has to be white, because Orania is a whites-only town. The uniqueness is too obvious to ignore. Wherever you go in this township, you will only find Afrikaners. White people with Dutch ancestry. They do all the work, from playing the piano at the church to reading out the Bible to believers, to running the kitchen at a restaurant, to even gardening at orchards. All jobs, big or small, are reserved for white people.
But the residents of this town insist that they're not racist. We are from Africa, that's why we call ourselves Afrikaners. We want to remain here. We also want to retain our identity. Now, to retain one's identity is not a racist impulse. We wanted to retain our identity against the English or the British imperialism also, and they're even whiter than we are, much whiter. RAILA is often dubbed as the last outpost of apartheid, a system of institutionalized racial segregation. South Africa abolished apartheid in the 1990s, but the legacy lives on in RAILA. In fact, the township was founded by the son-in-law of Hendrik Verwoerd, South Africa's former prime minister, who's considered to be the architect of apartheid. Verwoerd's bust lies at the museum in this township, serving as a reminder of his beliefs. As for Nelson Mandela, the man credited with ending apartheid, the people of RAILA don't really hold him in high regard. I don't think that I can see him as a hero because he's part of a whole package. Mandela is part of a whole package, and as Mandela, all the other leaders within the ANC make a contribution to create some policy that is, from our viewpoint, not necessarily for the best of this country. Mandela is not a hero, they say. And they're not racist, they insist. So what is this town all about? An attempt to protect their culture. This township is legal as per South Africa's constitution. An article defends its right to self-determination. But RAILA's ambitions could soon spell trouble. Because the people here say their next goal is the creation of an Afrikaner republic, a white-only autonomous region within South Africa. Hapa ndo tunapata ukweli ambao inakuudhi, ukweli ambao hufurahishi. So huyo ndo mtu ambao anajaribu kuelekea Raila Amolo Odinga. Huyo ndo mtu anajaribu kuelekea Raila Amolo Odinga. Gezi man anajaribu kuelekea Raila Amolo Odinga. Ambao South Africa kuna wazungu wamechukua part of them. Province mzima iko na wazungu tupu. Wanasema wanataka kuweka nchi yao iitane African. Na ni wazungu. Si ni madharau, na wanasema hapa only white people wanaishi. Na wanasema tuko racism, sisi tuko sawa, tunataka tu white people waishi hapa. So huyo ndio mtu anakuja kwanza short the problem ambao South Africa have. South Africa liko na problem nyingi. Problem ya stima, hawana stima. Problem ya property, hawana, wako nayo. Problem ya wazungu kuwakalia kichapati, wanayo. Problem ya laziness, wanayo. Problem ya kuwa Afrika wengine, wanayo. So unataka kuelekea Afrika aje? Unataka kuunganisha Afrika aje? Una campaign na jina ya Kenya ndio upate kura. Angalia issue zenyu, campaign na issue ambayo iko kwa nchi yetu. Stupid.